Del diàleg ens n'anem a la taula rodona. Ara tindrem aquí persones que ens acompanyaran, perquè aquí estem en moviment constant com el planeta, com el vostre sector, no parem. En context de crisi i de transformacions globals, sabeu que les crisis són oportunitats, aquesta taula el que farà és explorar com promoure lideratges col·lectius resilients i transformadors en l'àmbit de l'ecoturisme. Ara pujaran a l'escenari diversos perfils institucionals, comunitaris i internacionals que debatran estratègies per fer front als grans reptes del sector i per redefinir-ne la governança tenint en compte l'ètica i l'arrelament al territori. Ara aniran pujant per ordre, aquí posem la cadira que falta, sisplau companys, companya, us ajudo, que ja vaig cridant aquí, escolteu, aquí, mira, aquí, perfecte. Doncs som-hi. Ja podeu acompanyar-me a l'escenari. Marina, Xenophontos, endavant, responsable de polítiques de la Comissió Europea, Direcció General de Medi Ambient, de la Unitat de Conservació del Medi Natural, aquí, sisplau. Amanda Guzmán, gerent de l'Associació d'Ecoturismo en España. Amanda, aquí, per favor. Arnau, Teixidor, gerent del programa Ecosistema i CSO del Centre de Cooperació Mediterrània de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, a la cadira que segueix, molt bé. Andrei Blumer, president de l'Associació d'Ecoturisme de Romania, sisplau. I al capdavant de la taula, com a moderador, hi haurà Xavier, que és subdirector-general de Desenvolupament Turístic Territorial de la Generalitat de Catalunya. Ell és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona, màster també en Gestió Pública i especialitzat en la gestió pública del turisme. Ha treballat a la Diputació de Barcelona com a cap de l'Oficina Tècnica de Turisme i també és professor associat a la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca consolidat en Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional. Xavier, preparat? Sí. Compte enrere, que ja funciona. Els propers 43 minuts, tots vostres. Endavant. Molt bé. Primer de tot, moltes gràcies per assistir. Vosaltres no teniu la meva perspectiva y es una perspectiva que fa molt de goig. Realmente es muy interesante ver la gente, lo que decía antes la directora general de Turismo, ¿no? La cantidad de gente que hay, la diversidad de orígenes, no? Diversitat d'orígens d'aquesta audiència. Abans de començar una taula tan introductòria com la que tenim avui, que es diu Desafiaments globals en el lideratge de l'ecoturisme, per enllaçar el que hem tingut fins ara, aquest diàleg i aquesta magnífica presentació d'Anna Pollock, només volia constatar 4 coses que m'han d'alguna manera cridat més l'atenció i que jo crec que defenso molt. Una és l'important paper de la natura en els desafiaments globals del nostre món. 2, la consciència que el sector turístic és molt complex, és la complexitat del turisme. Quan parlem del turisme, i m'agrada molt la diapositiva que ha utilitzat Pollock, perquè jo em faig servir unes altres una mica més senzilles, però tan desagregat el que és la complexitat del sistema turístic no ho tenia, per tant he fet una fotografia que utilitzaré. Un altre tema molt interessant, que és que el turisme és part de la solució, i això és una cosa molt interessant que els del sector turístic hauríem de defensar i dir. El turisme no és un problema, sinó que és part de les solucions al món i els desafiaments del global. I després una altra cosa que jo com a geògraf defenso molt, que és el turisme és de les poques activitats econòmiques que no podem deslocalitzar. És a dir, succeeixen allà on estan i que no podem portar-les, no podem transportar-les. Aquestes 4 coses que, perdoneu-me, que no és el meu paper com a moderador, però que volia posar palès, em serveix molt bé per introduir aquesta taula, que tot que és una taula rodona m'agradaria que fos també un diàleg, perquè tenim l'oportunitat de tenir diferents tipologies de representants de l'administració de diferents nivells, diferents procedències. Per tant, és la primera taula Torre de Babel, en la qual tindrem català, castellà i anglès. Aleshores esperem que tot funcioni perfectament. Tenim la Comissió Europea, en aquest cas, a partir de la presència de la Direcció General d'Environment, o sigui, de Medi Ambient i de la Unitat de Conservació. Però li parlarem amb la Marina sobre la seva relació amb la DG Move, amb la Direcció General que porta Turisme. Tenim una associació d'Ecoturisme d'Espanya, amb l'Amanda, que des del 2010 intenta fomentar el turisme sostenible als espais naturals i que està participada per empreses ubicades en espais naturals, per gestors d'espais naturals i per administracions.
tenim la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, que des de l'any 48 intenta promoure el desenvolupament sostenible d'un món i per crear un món més just. I el turisme també a dins. Arnau també ens parlarà del paper de la seva i la implicació de l'IUCN amb el turisme. I Andrei, que ens ve de Romania i que és d'una de les associacions d'ecoturisme més importants a escala nacional i que treballa amb més de 80 membres, amb associacions, ONGs de desenvolupament local, de conservació de la natura, allotjaments i agències de viatges. Per tant, uns quants del sector turístic romanès, però que crec que representa perfectament l'escala nacional del turisme i la natura. Bé, vaig a fer una mica de canvi d'ordre, voy a hacer un poco de cambio de orden sobre las preguntas que habíamos pactado. Esto está siempre bien porque así nos despertamos. Primer faré la pregunta a l'escala més internacional, a Marina i a Arnau. Quins són els reptes i oportunitats a Europa i a nivell mundial en els temes d'ecoturisme? Primer Arnau. Sí, arrenco jo, ostres. Molt bé, començaré en català i després canviaré l'anglès per potser fer tot el panell per la mateixa llengua. Primer de tot, estic molt content d'estar aquí. Com imagineu, soc de per aquí prop, però tinc ganes de portar aquesta perspectiva global que porta l'IUCN. We just came back from the IUCN Congress last week in Abu Dhabi. Over 10,000 people were there, and there were several motions and policies put forward for, let's say, tourism, visitation, sports, health, all these kind of topics that are moving the tourism agenda forward. And I think for the first time there was a growing realization within the Union of the need of system change. It's something that hasn't been much in the agenda, but this time obviously some of the words and the concepts, and maybe following the presentation from Mrs. Pollock in terms of nature positive approaches and others that maybe can be more questionable, but at the end of the day there was a recognition of the role of nature, of the life support system of everyone, but also of the tourism economy, and the need of recognizing the different contexts and local perspectives that are driving tourism and conservation. In this forum there was a big representation of IPLCs, of indigenous people and local communities, and as mentioned there is this realization of the global policies, global frameworks, tools need to be landed in a specific context. In terms of challenges, for me are two main ones. One is the governance of ecotourism. As we have seen in the previous discussions, there is a challenge of how the different actors coming from the tourism, conservation sectors, coming from the public and private sector can work together. So unless there is not a strong governance system at a local, subnational, as we have seen today in this previous discussion between policymakers, it's very hard to achieve the outcomes desirable for tourism. We have seen that in many projects that we have been involved in the Mediterranean and globally. And also I think another challenge is how to build capacities at a scale and quick. We are here in a context, slightly a bubble of good practices, pretty solid institutions, but globally there's many challenges that need to be approached. Funding, capacity, and let's say the enabling environment that would allow for tourism to thrive. In terms of opportunities, I think from IUCN I would like to highlight the role of protected and conserved areas and the link with tourism. As we know, there is a global framework 2030 which is considering expansion of the protected area system. This would allow many opportunities. Here we are hosted by the La Pedrera Foundation that do an amazing job in land stewardship. So there will be many opportunities through different processes for improving this interconnection between tourism and the conservation of protected and conserved areas. And here then linking back about how the user, the communities, individuals can interact with that. I think a big opportunity is around this connection with nature, the recognition of nature as a source of healing, the One Health approaches, etc. So I think these global frameworks, I think they can be landed in a specific context and provide a framework to achieve the outcomes that we are seeking. That would be my first thought on the topic. Okay. Thank you. I des de la perspectiva de la Comissió Europea des de Medi Natural? Yes, it's an honor to be here with you.
I am working in the Nature Conservation Unit in the DG Environment in Commission, and lately we'll develop some guidance that hopefully they will be adopted by end of the year for tourism and recreational activities within the Natura 2000 network or outside but close. These guidelines, my unit is responsible for the nature directives and the nature restoration regulation that was adopted in 2024. And basically, DGs are inter-consulting between each other in order to adopt the provision of each directive to the directives that they are leading. DG Move is the Directorate-General for Transport and Tourism, responsible for the tourism. And basically, they will adopt the sustainable tourism strategy. This morning we hear a lot about integration, policies, mainstream is two words that really works through the Commission. So in a way, as soon as the directive, nature directives, birds and habitats directive came into force, we try to mainstream and integrate our policies into other policies. The Common Agriculture Policy, the tourism policy or strategies, and integrate the provisions that gonna help the other sectoral. We hear about sectoral and inter-sectoral issues this morning. So this can help to adopt the nature directive or the nature restoration regulation into tourism. And then this morning we hear that, of course, nature is going hand with hand with people. We are not having a nature, a Natura 2000 areas and it's pristine, so people is excluded. No, people is included. People need to integrate and work with environment. Therefore, I think in our way, the new tourism strategy is going to include the provision of the new guidance into the tourism strategy. Molt bé. Bueno, jo crec que el primer missatge molt positiu és que la DG Move i la DG Environment estan treballant, estan dialogant per la nova política turística europea. Això crec que és un bon missatge. Veurem exactament què ens diuen, no? Però crec que a la definició de les polítiques turístiques d'Europa del futur no tindria sentit que el diàleg que hem tingut aquí a escala catalana no es tradueixi a escala europea. És a dir, que per tant és un bon missatge. Anem a canviar de pregunta i també de participants. Els faria a Andrei i a Amanda. Quins són els principals reptes globals en el desenvolupament d'un producte o d'una destinació ecoturística actualment? Amanda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y voy a hacer uso de la traducción simultánea, así que bueno, yo voy a hablar en español. En cuanto a los retos globales del ecoturismo, ya sabemos, bueno, para nosotros, yo trabajo en una asociación en la que siempre pensamos fundamentalmente en los empresarios. Es nuestra visión. Es verdad que trabajamos a nivel de destino, que hay una serie de criterios y de requisitos que tienen que cumplir los destinos que forman parte de Soy Ecoturista, del Club de Ecoturismo en España, pero pensamos mucho siempre en los empresarios que ofrecen este producto, ¿no? Consideramos primero que últimamente, afortunadamente, hay una mayor conciencia en cuanto a la sostenibilidad, la necesidad de sostenibilidad. Bueno, algunos
hay corrientes un poco contrarias, pero hay más conciencia. Hay una moda de la sostenibilidad, y parece que todo es sostenible y todo es ecoturismo, y nosotros que trabajamos desde hace mucho tiempo en este producto, el producto de ecoturismo, necesitamos que se tenga claro qué es el ecoturismo y que siempre que se hable de ecoturismo se tengan las garantías de que verdaderamente se ofrecen, que sean territorios que trabajan de una determinada manera, todo lo que implica el ecoturismo, ¿no? Que sean espacios naturales, que haya una gobernanza, una participación, una apuesta por un turismo más sostenible, un tipo de productos que ayuda a conocer el entorno natural, a contribuir a su conservación y al desarrollo local, o sea, que haya esos criterios en todo lo que se dice que es ecoturismo, es fundamental. Y necesitamos también, para nosotros nuestro mayor reto, poniéndonos en la piel de las empresas, es que puesto que ya tenemos, y tenemos ejemplos aquí en Cataluña, tenemos ejemplos en España, ejemplos en Rumanía, de destinos y de empresas que están haciendo las cosas bien con una serie de criterios que son bastantes para decir que ofrecemos un ecoturismo con garantías, lo que necesitamos es que este producto sea rentable. O sea, que este producto llegue realmente, porque ya se está, parece algo nuevo cada vez que nos reunimos, pero llevamos muchos años hablando de ecoturismo. Hay destinos y hay empresas que llevan 20 años haciendo auténtico ecoturismo. Necesitamos, y por eso nos hemos unido, y por eso desde la asociación intentamos asomar la cabeza, que este producto llegue a ese mercado, a los potenciales consumidores que valoran esta forma de viajar, esta forma de ofrecer turismo, esta forma de conocer los territorios de forma auténtica con la gente local y con este impacto positivo en el territorio. Entonces, es verdad que tenemos muchos desafíos globales que le hemos estado viendo, cambio climático, la inclusión, millones de desafíos globales que nos aplica a cualquier sector económico, a cualquier tipo de producto turístico, pero en el caso del ecoturismo es que necesitamos llegar, al menos nuestra visión es que necesitamos llegar a ese cliente final que nos haga ser rentable, es decir, que apoye o que aquellos destinos que apuestan por esta forma de hacer turismo, que conlleva también decir que no a algunas formas de hacer turismo, igual de más rápido retorno económico o de números, y las empresas que apuestan por esta forma de hacer turismo, pues que lo vean como una opción rentable. Y bueno, pues para eso nosotros, los grandes retos es ese, y para llegar a eso creemos que primero esa colaboración medio ambiente, turismo y empresas es fundamental, y el apoyo de las instituciones, o sea, la colaboración, para hacernos más visibles, porque es un sector en el que las empresas son pequeñas y tenemos muchos retos de profesionalización, de capacitación, de digitalización, sí. Pero lo que necesitamos es llegar a ese mercado, y para eso es verdad que necesitamos el apoyo de las instituciones. Y tenemos buenos ejemplos. Aquí en Cataluña, la Mesa del Ecoturismo, el apoyo al producto ecoturismo. A nivel de España, por supuesto, la Secretaría de Estado de Turismo y Medio Ambiente también apoyan este producto a nivel nacional y nos ayudan a visibilizar con el sector. Y bueno, pues otro reto, nos gustaría llegar a nivel europeo y que haya ese apoyo y ese apoyo a este tipo esta forma de hacer turismo, esta visibilización, y que nos ayuden a llegar a esos potenciales clientes. Gracias, Amanda. Y desde la perspectiva de Rumanía, pero con óptica europea, Andrei, ¿cuáles son estos retos de creación de producto y de destino ecoturístico? So I'll switch to English. Yes. Yes. My Spanish is not good enough. But before talking, may I get your help? I'll ask three questions. I'll ask a question to you, and you can raise the hands. Let's see who is in the audience. I mean, who is representing a public authority, a national level? Could raise the hands. National level, okay. Who is representing a public authority at the regional level? No, I think you need to repeat the question because First one. At the national, in Spain, National, government of Spain. Spain Okay, or one. different? Who is from the region?
Catalonia. Region. No matter if it's environment or tourist or okay. Who is from the academic sector? Okay. Who is from protected areas? Okay. Who is representing a business? Ooh. What type of business do you represent? Who is representing a tourist business, not a consultancy? Oh, I'm amazed. Okay, so you did a good job, the organizers. I've missed probably some categories. Whom do I miss? And NGOs, associations, and sociology. Sorry? Good. What did you say? Sociology? Okay, social tourist business. Okay. So it seems that it's a very good mixing for the global forum of ecotourism. So I'm coming from the other side, almost from the other side of the continent, from Romania, the country that has hardly any image in terms of tourism. However, in terms of ecotourism, we do have several attractions, the largest population of large carnivores, wolves, bears, lynx. We have so many bears that we can export probably in the whole Europe at this moment. We used to have probably the largest population of sheep and cows sharing the same habitat with bears and lynx and wolf. This made Romania quite spectacular, at least for English people that forgot how is it to have a large carnivore. So they are coming. This is why the ex-prince, the current king of England is in love with Romania, because he can see cows coming back as in 18th century. Coming back and opening the gate with the head. So, but at the same time, we have the same problems that Western Europe has, and even more acute, more dramatic than the Western Europe, because in the last 13 years, we tried to recover what happened in Western Europe in 60 or even 100 years. And sure, we are recovering mainly the mistakes, not the good part. So, going back to the questions, what would be the challenge? So I would say the challenge was somehow addressed by Amanda, saying that our biggest difficulty, probably one of the biggest difficulty, is to bring ecotourism on the real market, to make it, to bring substance in terms of economy, but an economy, sure, in green terms, sustainable, small scale, short product or service chains, because to maintain the money into the destination, and this makes us different than the large-scale destination. We have to recreate a local economy. And this is the big challenge, because quite often we are working with rural poor communities next to a protected area that don't have many options. They don't have the skills. They don't have the access to the market, access to knowledge. And on the other hand, they have the mirror, they have the attraction of big cities, the attraction of Western Europe. Why should I stay in a village in Romania? But it did happen. So we prove with our network of 7+ destinations, we have about 300 accommodation. We have another 150 additional type of businesses related with this. We have people that are relocated. They are working, they used to work in Bucharest or even in London, some of them, and they relocate in the countryside and then open a business in terms of ecotourism. Sure, the challenge is still how we can bring it to the market, this. And I would say there is another challenge at the individual level. And the challenge is this one. And thank you very much, Anna. You were dealing so beautifully with these concepts
seeing us on the pyramid at the beginning. We are the master. We are still there. Even some leaders lead the world with this pyramid way of thinking. And the last one was with the heart. Yeah. So, but the problem is that we are farther. Probably our society was never ever farther than touching each other, than just smelling, or talking with our parents or talking with our friends. We are missing this, and we are missing more and more. Yesterday I took the tram going to the railway station. It was the lunchtime. Students were coming back from schools. What do you think? There was hardly anybody looking on the window. They were looking on the glass here. All of them, you know. That's the new position, because you headache, yeah. neck problem. Yeah. So I think this is a big challenge, but at the same time, a big opportunity. Probably the humanity and the human need to be redefined. Never ever was a philosophical concept put in the concrete discussion as it is today. What is a human today? We are talking already about hybrids. They put here or here a chip, and we are almost there. But at the same time, we don't touch each other, we don't smell nature, we hardly ever at the larger scale. So the problem is that we have to break somehow this bubble, yes, and see what's happening beyond, because it seems that at least in this hall, we are with the heart towards our little system, our nature. But the thing is that I think we can be part of the solution. We are part of the solution. It's just to go on the real market and to start using even this one, but in our favor. Yes, to try to be part of the solution. The humankind need us. And this is the message that's probably, but I should have ended with this one, no? I stop now and the rest of the sentence by the end. No. Puedes continuar más tarde, sin problema. Podrías estar tú solo hablando todo el rato. Y seguro que sería interesante. Pero vamos a dar la oportunidad de que también abren el resto de componentes de la mesa, no? Però el missatge és molt important, no? El turisme ens ajuda a reconnectar amb la natura, no? Aprofitem-ho, o sigui, estem amb el sector tots, des del sector turístic, des del sector del medi ambient, hem trobat un match, aquesta ara de moda dir match. Doncs hem trobat la manera de connectar-nos, doncs reconnectem la natura i el turisme, és una oportunitat, doncs probablement, no? Passo una altra pregunta, però aprofiteu-la per dialogar sobre aquesta pregunta també, no? Perquè ho ha dit abans l'Amanda, no? Potser hem de definir què és ecoturisme. Què és ecoturisme per vosaltres? Què és ecoturisme? I feel free per definir-ho, o què interpreta la Comissió Europea sobre què és ecoturisme, o què interpreta des de la protecció de la natura IUCN, o des d'una associació com l'Associació Nacional de Romania d'Ecoturisme. Què és ecoturisme? Marina. Yeah. I am ecologist myself. Therefore, I have this concept back in my studies when I studied in Scotland. Defining ecotourism, the concept from my unit is that you have tourism that is interested or is specialized maybe, because we have the guides, that I am coming to Catalonia and I will go out and a tourist guide, he's gonna teach me about my interest. My interest maybe is flora, it's fauna, it's birds, it's the landscape. Therefore, I think I can admire the way you are trying to proceed.
here and in Romania and in all other parts of Europe or outside Europe. I think we have to put a thematic, an emblematic issue on the ecotourism. So ecotourism is nature, it's environment, it's our living. Therefore, I am interested in the lakes. I go to Ireland or Scotland and visit the lakes, but then in Mediterranean we have different type of lakes. We have wetlands, so it's a different type. So this can start to build a network around ecotourism and defining ecotourism. So it's like a thematic tourism that we have. Maybe we have the roots of wine, or roots of vineyards, or roots of, I don't know, monasteries, cheese, yes, thank you. So all of these can build into ecotourism as well. And then Anna mentioned all these 36 thematic of tourism. Is like, oh my God, I am gonna get lost in a way. So tourism can be tourism as itself, and then specialize and bring people in different seasons. We hear about seasonality this morning. I think it was mentioned by Anna Katerina. Mm-hmm. Yeah. So therefore, you have the opportunity, and then it's challenge. I am interested to see the bears, so I am gonna visit Andrei and go and see the bears. I don't have any. You're gonna export them. So I'm interested in I don't know, bird of prey. I'm gonna come here and then you will take me to see bird of prey. So in a way, we can really, and then here you have the regions. So maybe Catalonia is really specific for something, I don't know, specific for whatever. A lot of things. A lot of things. A lot of things. Too many. A lot Too of many diversity, from north to the south, the coast and the land and the inland. Yeah. So as I mentioned, when you ask me about the challenges and how we work in Commission, it's like, yeah, I have to integrate my policies. My policies is the two directives mainly. So it's biodiversity in a broad sense, and I have to integrate to the other sector. It's the other sector, it's the other service. So it's services in a way. We are policy officer, or I don't know, yeah, whatever. We are officer. The word officer give the interpretation maybe for ecotourism as well. If I may, Molt bé. just build Sí. now. Yeah, building on the point by Marina, we have a very nice project that it's now a bit on the standby. It's called the Mediterranean Experience of Ecotourism. That was an initiative for 10 years, not trying to develop an understanding of what ecotourism in the Mediterranean could be, no? Mm-hmm. And I think, building on your point, I think what we wanted at least to have for sure was this idea of the stories and how they can, in a way, reshape the way we see our own land, and this relationship of nature and culture, and how humans and nature have evolved together, with the idea of reintroducing the Mediterranean to visitors, to communities. Actually, we tried to develop some more, let's say, metric-based approaches, understanding what type of impacts would we be expecting from ecotourism. There is a promise of benefits in terms of like how can local communities thrive under ecotourism, an ecotourism destination, what benefits do have protected areas, conservation, and we defined some metrics. At the end, I think what we found, and going back to the governance issue, was the territories that have better structure of governance, that more actors were involved, where civil society was part of the definition of the products, of the experiences. In general, it's where the outcome was better, both in terms of like economic revenue, but also in terms of conservation, in terms of social impact. And I would say that beyond the more formal definition of ecotourism, I believe that this combination of stories, interpretation, and having this governance, ensuring that different stakeholders, maybe not the right word, but the stakeholders can have their say on how tourism is shaped in their destinations, is what
at least makes a basic condition for ecotourism. Yeah, I think what we kind of learn through these 40 plus destinations that we have been involved. And again, the differences happening across the Mediterranean, for example, are very big. So some of the issues that Andrei was mentioning in Romania are still very prevalent, I think, here, but also even more in, let's say, rural communities in Morocco, for example, that we have been working quite a lot there recently. So I think it's this mix of the formal definition, the metrics, the stories, but I want to stress this governance issue. That if there is no strong governance, good governance, there is no ecotourism. May I build Yes, of course. on Arnau's statement? Actually, the common ground in Europe, at least from our understanding, but it seems that from other associations' understanding, is that ecotourist destination is the ecotourist for Europe at this moment. Sure, a business can be labeled as ecotourist. However, a business by itself can make it very difficult to the market. It's need, as you say, it's need more synergy, need support, so need to be part of a family. And this family is a territory where in Europe we have protected areas. Sure, we can have Natura 2000 sites, which in some cases is not a protected area by law, but it's still a protected area. We have national park, we have natural park, we have nature reserve. We have the European Park Federation with this network of beautiful territory. And I think it's something that is uniting us. So, and this is a message towards the Commission as well. We can prove with good management on the 3 pillars. And the 3 pillars for a destination are public authority, businesses, and protected area administration. And this makes the equation complete in Europe. And I think this is something that is really uniting us, because we give something back to the territory. We give something back to those people that would like to stay away a bit from this, as I said, so to reconnect with themselves, to reconnect with the friends, reconnect with nature. Yes, but this means quality. This means quality in whatever we do. And we need to leave as much money as possible into the communities that they get friends with the park. Yes, so the communities should not accept a protected area. The community should get a protected area as part of its value. And so we do have in Romania some cases like this one in which we turn a bit some communities from hate, not necessary to love, but almost there, yes, the protected areas. And this should be part of our common ground. And there will be some more speakers, Paolo there, that will talk later on about this partnership, and hopefully by the end of the conference we can announce something interesting related with this partnership. Back to Romania, we established in 2003. Probably we are one of the few associations that succeeded to put WWF International, the biggest whatever NGO in terms of conservation, next to a small-scale tour operators. And in our statute is WWF International and it's a little tour operator. And this is as well the part of the solution to bring, on one hand, nature conservation next to small scale, and to make it work professionally, to make it based on criteria, but until we get to criteria, let's try to speak the same word in Europe in terms of ecotourism, and in this particular case, ecotourist destination. Muy bien. Amanda, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, pues yo me gustaría añadir a lo que ya han dicho mis compañeros, igual un ejemplo, nuestro ejemplo. Cómo todo esto que hemos hablado lo integramos o lo aplicamos nosotros para definir lo que es un ecoturismo garantizado o certificado de alguna manera, ¿no? Nosotros en los destinos
primero tienen que tener ese espacio de colaboración, tienen que tener un espacio protegido, porque es una forma, sabemos que pues en Europa no tenemos naturaleza totalmente salvaje, está toda muy humanizada, con lo cual para nosotros la parte del paisanaje es parte fundamental de nuestro paisaje natural, de nuestra naturaleza. Y pues nuestros territorios tienen que cumplir una serie de criterios de planes de turismo sostenible a través de distintas herramientas, puede ser la Carta Europea, puede ser la marca Reservas de la Biosfera, puede ser el sistema Red Natura 2000 que también se aplica en por diversas vías intentamos garantizar esa gobernanza, esa apuesta por la sostenibilidad, esa colaboración entre los tres pilares y que se ofrezca verdaderamente un producto ecoturístico, ¿no? De la mano de las empresas, que también tienen que cumplir una serie de criterios y de requisitos de sostenibilidad, de colaboración con el espacio protegido, de ser aliados del espacio protegido, del tipo de experiencia que se ofrece siempre interpretado, porque tenemos que pues dar a conocer, poner en valor, seducir, enamorar y sensibilizar. Por eso es también esta labor que hacemos desde el ecoturismo a la sociedad es tan importante, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vamos añadiendo al ingrediente del producto de ecoturismo en España para poder dar esas garantías. Y con esos criterios que aplicamos, que no me puedo extender más porque no tenemos minutos, pues tenemos ya 53 destinos que trabajan de esta manera. Es verdad que no todo es igual, que somos diversos y variados como la naturaleza, pero hay esos criterios, ¿no? Más o menos similares y esa apuesta por esta forma de hacer turismo. Más de 800 empresas, de distintos tipos de empresas, que cada una a su nivel y de su forma colabora, participa, contribuye a la conservación, interpreta, sensibiliza. Con lo cual, pues tenemos una red a nivel nacional con la que decíamos, estamos intentando a través de soyecoturista.com pues sacar la cabeza al mercado, que es lo que ahora más necesitamos. Y creo que nos unen esta forma de hacer ecoturismo, en lo que tú has comentado, los intereses, ¿no? Que pueden ir más allá de siempre son entornos naturales, los espacios protegidos son los que garantizan esos valores y además que haya una conservación y una gestión para evitar que acabemos con los espacios protegidos y la naturaleza. Pero es que además pues tenemos esas empresas que desarrollan esta actividad y todo esto nos une, por ejemplo, pues con el proyecto Mediterránea, trabajáis en esa misma línea, como trabajáis en Rumanía. Creo que es el momento, o debería ser el momento, de que estas redes que trabajamos a nivel nacional se unan a nivel europeo y realmente este concepto de ecoturismo que lleva dando vueltas y a nivel internacional hace tiempo, lo asentemos a nivel europeo y también porque tiene unas diferencias. No es lo mismo el ecoturismo en Europa, que a lo mejor tiene mucha más importancia la parte cultural, tradiciones, gastronomía, mucho más importancia que a lo mejor en otros continentes donde la naturaleza salvaje, vamos, solo con las especies o demás ya es suficiente, ¿no? Es muy especial el ecoturismo en Europa, creo que lo tenemos, está muy en común y que estas redes que generamos deberían generarse también a nivel europeo y los apoyos institucionales que estamos consiguiendo pues, en Cataluña o a nivel estatal en España o en Rumanía como ejemplo, podamos llegar a tenernos también a nivel europeo, ¿no? y ver el ecoturismo en las estrategias europeas como una herramienta de conservación, una herramienta de desarrollo rural, de desarrollo local, de desarrollo sostenible. Y bueno, como quedan pocos minutos, he aprovechado a lanzar este mensaje que era el que me interesa mucho lanzar y nada. ¿Qué sale de este? De hecho, Amanda, es la pregunta que os voy a hacer ahora. Me ha hecho de moderador. Es fantástico. Lo que quería preguntar es vuestra visión sobre esta gobernanza a escala europea o a escala internacional, ¿cómo la visualizáis? Pero tenemos solo un minuto. Si alguien tiene alguna aportación sobre esta aportación que ha hecho Amanda, que lo haga ahora. Y si no formularé, sí, Andrei, y si no formularé una última pregunta. Andrei. Quickly, Romanian government approved a strategy for ecotourism destination, approved criteria to define ecotourism destinations. Spain works with the same concept
more or less. The Europark has a concept. So we have the ground to work something at the EU level. And we have the ground to go from conservation to economy, but in real terms. But not forgetting that we need protected area, not destroying them with cohorts of people, having good management, and having something which for us was difficult. Back in 2003, we wrote a project to Conservation Foundation. They said, no, you do development. We applied with a project to the Development Foundation. They said, no, you do conservation. Until Lozi Potocki, who is here in the can lift from Environment Partnership Foundation, had the courage to fund us. We are more or less in a similar situation with us at the European level. We need the courage to go and to get the funder because we have the solution, but we need support because we are providing a solution. So we need the courage to go to the EU, to go to national governments, to regional governments, and as well to other donors in order to implement this well-managed destination where protected area have a good status and they are part of the economy and part of the identity of the territory. Muy bien. Este es un mensaje también para Europa, muy interesante. Bueno, ya no estamos en el tiempo, pero hago la última formulación, solo para que me digáis. Esta es la primera mesa redonda de un fórum que durará 2 días. Tenéis la oportunidad, porque los espacios formales son interesantes, pero habrá mucho espacio informal. Tenemos 400 personas que estarán hablando de temas, debatiendo de temas en un espacio informal también. ¿Qué le diríais? ¿Cuáles son los temas que diríais en 3 palabras? ¿Qué creéis que se hable en este fórum? ¿Qué creéis que es importante que la gente comente y hable? 2-3 palabras. Y voy a empezar por Marina. 2-3 palabras. Pero rápido porque me están mirando con mala cara ya. Hombre, friendly, Por favor, Marina. Quickly. Thank you. Basically, you can find a lot of tools in the Commission. And you have to really go there and apply for projects. They are the LIFE, the Horizon, Interreg, big projects. And you have the opportunity to cooperate with other member states. We have some tools like TIEX, which is technical support, and TSI, which is, you can really find these tools and we can provide later on these tools and then apply for projects and work together. We have to work together and bring our nature back to real regeneration. Regenerating, we put this word this morning, we hear this word this morning, regeneration. We can live space to space, and then this type of tourism can really help protection, and protection can really help the economy, and the economy can really help the communities. So we can link all together, and then we can work together. We have to work together. Andrei said about we don't touch, we don't smell, nothing. We forgot about our habits, about our cultures. So it's European Union. So the tools are there. Please go and apply, and you have all the support. We have groups working with member states, with the state of the member states. So we are there to help you provide all these initiatives and build networks in order to have a success. Thank you, Marina. Amanda, quickly. 3 palabras. Sí, simplemente... Hi ha un bolero, ¿no?, que diu, con 3 palabras te diré todas mis cosas. Ver las vías posibles de colaboración y de unión de fuerzas para conseguir, intercambiar experiencias en el ámbito del ecoturismo y cómo poder conseguir ese reconocimiento y visibilizar la importancia y todos los beneficios que genera el ecoturismo. Yo creo que en un espacio como este lo ideal es buscar esas sinergias, redes, unión de fuerzas para entre todos poner en valor la importancia del ecoturismo. Arnau. Yeah, very quickly, I think for me would be how to be ambitious, at this moment in time, that we need to make change and fast.
how to achieve a scale, how to make all these tools, make the resources, and know how to reach all the different contexts that they needed at the speed that we need to achieve our global targets that are very ambitious and are coming very soon. Thank you. And finally, Andrei. Okay. Next, how to replace this table? Andrei, with few another words. chair. Yes. DG Move, DG Enterprise. So next time when we meet here, instead of this, will be one more chair with DG Enterprise, which is DG Move. So, thank you very much. Muchas gracias. Moltes gràcies. Fantàstic. Fantàstica aquesta taula. Podeu tornar als vostres llocs.